السلام علیکم دوستانو، الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. بخیر راغلی lesson number 6 ته شپږم درس word list د لغاتونو فهرست. اول لغت abroad د هیواد څخه بیرون. If someone goes or travels abroad, they go to another country. My brother wants to go abroad next year. زما ورور غواړي چې راتلونکي کال ته خارج لاړ شي. Anger غوسه کېدل یا قهر کېدل. To anger someone is to make them mad. The anger نه مطلب دا ده چې یو څوک په قهر کړو یا په غوسه کړو. It angers me when people are rude. وای د ما په غوسه کوي کله چې خلک بې ادبه اوسیږي. Bride means ناوې. A bride is a woman who is getting married or has just gotten married. The bride looked beautiful in her wedding dress. ناوې ښایسته ښکاره کېده د واده په کالو کې. Brief means مختصر لنډ. If something is brief, it only lasts for a short time. The meeting this afternoon was very brief. دغه ماسپښین هغه ملاقات یا میټینګ چې و ډېر لنډ و. Chase means تعقیبول. To chase someone or something is to follow them in order to catch them. I was chased by an angry native. وایي زه د یو اصلي مورني کس دغه د هیواد په وسیله تعقیب شوی وم. Disappoint خفه کېدل یا خفه کول. To disappoint is to make one feel sad or unsatisfied. I don't want to disappoint my family. زه نه غواړم خپله کورنۍ خفه کړم. So I try to do well at school. نو زه هڅه کوم چې مکتب کې ښه درس ووایم. Dive means خیز وهل یا جمپ وهل. Usually اوبو ته. To dive is to jump into water. I will dive into the lake once we get there. وایي زه به جهیل ته خیز وهم کله چې هلته ورسېدو. Exchange means بدلول یا تبادله کول. To exchange means to give something for another thing in return. I exchange my foreign money for American dollars. وایي زما خارجي پیسې امریکایي ډالرو پر ځای بدلې کړې. Favor means احسان. If a favor is something you do for someone to help them, could you do me a favor and turn off the lights? آیا کولی شئ ما باندې یو احسان وکړئ او ګروپونه ګل کړئ. Fee means fees. A fee is an amount of money that a person or company asks for a service. I had to pay an hourly fee. زه مجبورم چې ساتینی فیس ورکم to speak with my lawyer چې د خپل وکیل سره خبرې وکم. Forever means د تل لپاره. If something lasts forever, it means it lasts for all time. The young couple promised that they would love each other forever. د غځوانې جوړې واده وکړي چې د یو بل سره تل لپاره مینه لري یا مینه کوي. Guy means شخص. A guy is an informal way to call a man. The guy at the flower shop was really helpful today. وای هغه کس چې د ګلانو په دکان کې و ډېره زیاته مرسته یې وکړه نن. Lovely means ښایسته مینناک ته هم وایي. If people or things are lovely, they are good looking or beautiful. The trees looked very lovely in the fall. وای ونې ډېرې ښایسته ښکاره کېدې په مني کې. Mood means مزاج یا حالت. A mood is the way someone is feeling. I'm in a good mood. وای زه ښه حالت کې یم نن because I did well on my math test. ځکه ریاضي امتحان کې مې ښه نتیجه ورکړه. Palace means قصر. A palace is a very large building. It is often the home of a royal family. معمولاً وای د یو شاهي کورنۍ کور وي. The king and queen live in a beautiful palace. وای ملکه او پاچا په یو ښایسته کور کې ژوند کوي وبخښئ قصر کې. Permit means اجازه ورکول. To permit something is to let someone do it. I was sick. وای زه مریض وم. So my mother permitted me to stay home from school. وای نو زما مور ماته اجازه راکړه چې کور کې پاتې شم او مکتب ته لاړه نه شم. Protest means مخالفت کول یا مظاهره کول. To protest something is to argue about it with someone. The people protested the decision of the president. وای خلکو مظاهره وکړه د ولسمشر په تصمیم باندې یا مخالفت یې وښوده. Sculpture مجسمه. A sculpture is a piece of art that is made from wood, clay or stone. We saw an old sculpture of Buddha at the museum. وای مونږ یو زړه مجسمه د بودا ولیده په میوزیم کې. Tribe means قبیله. A tribe is a group of people who live in the same culture. There is a small tribe of people who live in the mountains of Spain. وای یو وړوکې قبیله د خلکو شته دی څوک چې د اسپانیا په غرونو کې ژوند کوي. Youth means one. Youth is a time in people's lives when they are young. My mother wanted to be a nurse in her youth. زما مور غوښتله چې په خپله ځوانۍ کې یو نرسه شي. Exercise تمرین. Choose the right word for the given definition. درکړل شوي لغات لپاره درست تعریف انتخاب کړي. To make mad, dive, anger, mood, fee. Anger صحیح دی. Exercise 2. Choose the one that suits the blank naturally. وای هغه لغات انتخاب کړي چې په دې خانقله کې صحیح برابرېږي یا جمله. When my sister lost my sweater, کله زما خور زما بلوس ورک کړ. It angered me. I was in good mood. صحیح دی.
Exercise 3. A word that is similar in meaning to the underlined part. هغه لغات ولیکي دغه خط ورڅخه باسل شوی دغه لغات رقم یو رقم معنا ورکي. Let, permit. The frog prince. چونډخه ملکه. وبخي the frog prince چونډخه شاهزاده. Princess ملکه ته وایي. A lovely prince sat by the pool and played with the sculpture of a bear. و یو ښایسته شاهزادګۍ د یو هاوس سره کېناسته او لوبې وکړې د خرس د مجسمې سره. Suddenly she dropped it. یو دم هغې دغه مجسمه وغورځوله and it rolled away او دا ولغړېده. She chased it. هغې دغه مجسمه تعقیب کړه but it fell into the water. مګر اوبو ته ورغورځېده. She began to cry. هغې په ژړا پیل وکړه. A large ugly frog asked. یو غټې بدرنګې چونډخې ورته وویلې. Why are you crying? ولې ژاړې? After the prince told him, the frog said, after the princess told him, کله چې شاهزادې وروسته له هغې ورته وویلې چونډخې ورته وویلې I can get the sculpture. زه کولی شم مجسمه درته راواخلم. What will you give me in exchange for the favor? د احسان په بدل کې ته ماته څه راکړې. I can pay you a fee in gold, she said. هغې ورته وویلې زه کولی شم تاسو په سرو زرو بدل کې فیس یا قیمت درکړم. But the frog protested. مګر چونډخې مخالفت څرګنده. I want to sleep in your bed. زه غواړم ستا په تخت خوب وکړم and must kiss me in the morning. And you must kiss me in the morning. او ته باید سهار کې ما ښکل کړې. He'd die without water. هغه به د اوبو نه غیر مړه شي. So I don't have to keep my promise, she thought. نو د جلۍ فکر وکړي زه ضرور نه یم چې خپله واده وساتم. The frog dove for a brief moment and got the sculpture. وایي دغه چونډخې اوبو لاندې لاړه ښځې وهلو لنډې لاسې پورې یو مجسمه یې راوبسله. Then the princess ran away with it. بیا شهزادګۍ د امرا د مجسمې سره وتښتېده. Later the frog went to the palace. وروسته چونډخه قصر ته لاړه. The king told her to keep her promise. پاچا هغې ته ویل چې خپله واده باندې ودرېږي. This put the princess in a bad mood. دغه کار شهزادګۍ خفه کړه. She permitted the frog to sleep on her pillow. نو هغې چونډخې ته اجازه ورکړه چې هغې په بالښت خوب وکړي. In the morning she gave him a kiss. په سهار کې هغې ښکل هم کړه. Suddenly he turned into a guy. بالاخره هغه په یو هلک تبدیل شو. He said, هغه ورته ویلې I am from a kingdom abroad. زه یو خارجي سلطنت څخه یم. In my youth زما په ځوانۍ کې I angered a tribe of cruel witches. وایي ما غوسه وکړه په یو قبیله د ظالمو کوډګرو who turned me into a frog. چا چې زه په چونډخه بدل کړم. The princess asked him. شهزادې هغې نه پوښتنه وکړه. Can I be your bride and stay with you forever? آیا زه کولی شم ستا ناوې شم او تل لپاره تا سره اوسم. But the prince said. مګر شهزاده ورته ویلې No, you disappointed me. تا زه خفه کړم. You didn't keep your promise. ته په خپله واده ونه درېدې. Reading comprehension. د ریډینګ درک یا فهم. Answer the questions. سوالونو ته ځوابونه ورکوئ. What is the story about? دا کیسه د څه په اړه ده. اخره پورې به answers کوي. Thank you.